Namaste. Today we are reciting chapter 15 Purushottama Yogam from Bhagavad Gita. Om Shri Paramatmane Namaha. Adha Panchadasodhyayaha Purushottama Yogaha. Shri Bhagavanu Vacha Urdhva Moolamadasyakam Ashvattam Prahuravyayam Chandansi Yasya Parnani Yastam Veda Savedavit Adharchodvam Prasrutastasya Shakaha Guna Pravruddha Vishaya Pravara Adasya Mulanyadusantatani Karmanubandhini Manushya Loke Narupamasyeha tato balabhyate Nanto na chadir na cha sampradishtaha Ashvattamenam suvirudhamulam Ashanghashastrena rudera chitvam Tatah padam tat parimargitavyam Yasmin gatana vivattanti bhuyaha Tameva chadhyam purusham prapadye Yatah pravriddhih prasruta purani Nirmana mohajita sangadosha Adhyatma nitya vinivritta kama Dvandvairvimuktha sukha dukkha sanyaihi Gachyantya mooda padamavyayam tada Na tadvasayate suryaha Na shashanko na pavakaha Yadgatva na nivartante Tadhrama paramam mama Mamaivancho jivaloke Jivabhutas sanatanaha Manashyastani indriyani Prakritisthani kashyati Shariram yadavapnoti Yachapyutramatishwaraha Gritvaitani sayyati Vayurgandhani vasayat Shodram chakshusparshanam cha Rasanam granameva cha Adhisthaya mana